Frente a grandes objetivos y un proyecto internacional sostenible, es preciso formar un buen equipo y crear las condiciones perfectas. Eso es justo lo que ha hecho Soudal en su sede central en Bélgica. Investigación, desarrollo e innovación son el principal motor de Soudal. En el Centro de Excelencia de I+D, los expertos de Soudal crean productos de alta calidad como siliconas, adhesivos, espumas de poliuretano y otros productos para la construcción, el bricolaje y la industria. Vic Swerts fundó la empresa en 1966 con una filosofía que apuesta por la innovación y la calidad. Convirtió a Soudal en un actor mundial. Actualmente Soudal cuenta con más de 2.600 empleados y es una empresa de renombre internacional, con centros de producción y puntos de venta en todo el mundo. Los centros de producción destacan por su gran capacidad y maquinaria de última generación, con tecnología punta para productos de primera. A través de su red mundial, Soudal distribuye su amplia gama de productos de alta calidad, diseñados para el comercio minorista, la construcción y la industria, lo que permite responder rápida y flexiblemente a las necesidades específicas de los mercados locales. En cada rincón del mundo, los empleados de Soudal ofrecen soluciones adaptadas al cliente. Esa es la función de Soudal, centrarse en el cliente en un mundo en constante evolución. Soudal conecta, protege, sella y fija, pero hay algo más en Soudal que forja relaciones. Sus empleados, que cada día en todo el mundo dan lo mejor de sí.
Nazywam się Gerard Samoliński. Moją pracą jest zarządzanie grupą ponad 15 ludzi, którzy zajmują się wszystkimi dużymi sieciami handlowymi w Polsce. To bardzo fajna praca, która pozwala po pierwsze cały czas się rozwijać, po drugie pozwala na ciągły kontakt z ludźmi. Witam Cię serdecznie. Na pewno sekretem sukcesu Soudala w Polsce jest to, że pomimo iż Soudal jest dużą firmą międzynarodową, bardzo dobrze wkomponował się w lokalny rynek i bardzo dobrze do tego rynku trafił dostosować swoje produkty, swoje promocje. Po prostu bezbłędnie trafiamy w to, czego potrzebują Polacy. Słuchaj, uciekam. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Hi, my name's Ian Perrott. People call you a white van man because it's a general term. It means a person like me that drives around in a van doing maintenance. It can be big jobs, small jobs. 95% of our work comes from recommendation. The reason we get a lot of work is because our work is of good quality. And all the products we use are of good quality, from clear silicons to white silicons to fix-all. We use them for sealing around baths, for fixing skirtings, for fixing panelling to the walls. There's that many different uses, the products that we carry on the van. If we use cheap products, we tend to find that we get complaints. If we use good products, easy to use, we don't have to go back and put it right. It lasts for a long time. What we call it longevity. The thing that gives me a great deal of pleasure in my life is to do a good job. And it's just nice to see the customers smile on their faces at the end of the job. We have a saying, there's only one way to do a job, and that's the right way. Nice to meet you. Thanks for coming. Thank you. Okay, I'll send you the bill. All right then? Yeah, not too quickly. Oh yeah. Меня зовут Роман, я работаю в техническом отделе компании Soudal с 2007 года. Россия очень большая страна и имеет различный климат в различных регионах. У нас есть специальные монтажные пены, которые нам позволяют работать при температурах от минус 25 до плюс 40 градусов. В основном я занимаюсь обучением и консультацией. Часто работаю с бригадами, которые занимаются производством и установкой окон. В нашей компании существует специальная система, называется Soudal Windows System. СВС позволяет нам загерметизировать проемы окна и, следовательно, добиться высоких показателей тепла и шумоизоляции. Клиентам нравится работать с нами, потому что мы производим высококачественный продукт. Мне очень приятно, приезжая на стройки, видеть, что люди правильно применяют нашу продукцию и ее используют. Да, я очень горжусь, что работаю в компании Soudal. Sono Claudio, sono responsabile alle vendite della Soudal. Oggi vado di qui Giovanni. Di qui Giovanni è un grosso produttore di finestre in PVC. La sua qualità è alta, lui produce finestre di alta qualità. E abbiamo un meeting con Bruno, che è responsabile della produzione, e assieme vediamo come possiamo sviluppare o migliorare l'applicazione del 600p. Le esigenze dei nostri clienti sono sempre di più e noi continueremo su questa strada ad aiutare i nostri clienti a risolvere i loro problemi con i prodotti Soudal. Il 600p è un prodotto che aiuta a migliorare le qualità tecniche del serramento, li aiuta dal lato dell'acustica, della termica e della tenuta tecnica del serramento, e questi sono requisiti che sono obbligatori per quello che riguarda l'efficienza energetica. Lavorare per Soudal è eccezionale perché è una società che continua ad espandersi, ad avere dei prodotti nuovi. Io sono molto contento di lavorare in Soudal, è un'azienda che ti dà un sacco di opportunità e che soprattutto ti obbliga ogni giorno a metterti in discussione. Grazie mille.
I'm Manu, the regional director of Southeast Asia and India, and we are now setting up a company in Hanoi in Vietnam. Think global, act local. That is what we have been doing in more than 50 countries till date. We need a local team who speaks the language, who understands the culture, who knows how to deal with the local traditions. Our strategy is not only to adapt ourselves to the local market, but to become a local company. We are active in the construction field, in industrial applications, but also in the retail market. There's a lot of opportunities for Soudal to introduce our different products. So it's a lot of field work which needs to be done in the beginning. Customers are reacting positively on the range of products, on the innovation, the solutions that we provide. Soudal is a family-owned business. We think long-term. Every startup is not easy, but we have to go on. We have to persevere. And that is one of the main reasons why Soudal keeps on growing every year. And that's the secret. There's nothing else. Ben Zeynel, Soudal Türkiye'de büyük bir satış ekibinin başındayım. Türkiye son dönemlerde ekonomik olarak sürekli hızlı büyüyor. Burada da İstanbul'un payı çok büyük. İstanbul'da ne tarafa baksanız inşaatlar göreceksiniz. Yüksek binalar, yeni projeler, yeni konseptler. Bu da Soudal için bir fırsat oluşturuyor. Soudal ürünlerini Türkiye'de bu kadar başarılı kılan güçlü bir marka oluşuyor. Çok ciddi bir Ar-Ge desteğinin olması, ürünlerinin yüksek kaliteli olması ve ürünlerin arkasında ciddi piyasa, sektör, ürün bilgisine sahip satış ekibinin olması. Soudal'ın Türkiye'deki başarısının sırrı bana göre müşteri. Soudal global bir firma ancak lokal iyi dinleyerek çözümler üretiyor. Soudal'da çalışmak bizim sektörümüzdeki birçok insanın hayali. Ben de bu hayali gerçekleştirmiş bir kişi olarak ömrümün ve gücümün yettiği kadar Soudal bünyesinde mücadele etmeye devam edeceğim. Los empleados de Soudal son emprendedores, trabajadores, innovadores, ambiciosos, persuasivos, persistentes y prácticos. Forma parte del ADN de los empleados de Soudal. Con mentalidad abierta y respeto por el carácter local de cada mercado, los empleados de Soudal de todo el mundo convierten la filosofía de innovación, calidad, servicio y valores familiares en soluciones orientadas al cliente. Sueñe, reflexione, arriesgue, actúe y persevere, y su empresa logrará cosas maravillosas.